Good afternoon, ladies and gentlemen, fellow Cameroonians. I usually like to say that this is a family that God Himself has established here in this country of Qatar. Today, we are going to be bringing to you a very brief program, but it's a special one. And in the studio here, I have with me your representative, Mr. Xavier. Bon après-midi, Monsieur Xavier. Bon après-midi, Monsieur Di. Bon après-midi à tous, la communauté camerounaise du Qatar. Merci. Thank you very much, Mr. Xavier. And as you know, my humble self, I'm Edmond and Xavier, your humble PRO. So today is a very special day, and on behalf of the chairperson of this community, Mr. Rene Mebenga, and the entire leadership and the executive bureau, we want to say Happy Easter to each one of you. And we are praying that may the spirit of the resurrection or the resurrected Christ be with you, bring you love, hope, peace, and unity. That is what we are praying for on this very, very special day. We also want to take this opportunity, still on behalf of the leadership, to say that may the Spirit of Allah be with all our brothers and sisters who are of the Islamic religion, so that they can go through that spiritual journey that they are going through during this month, holy month of Ramadan. So today, like I did say, we are going to be saying a few things that concern us, especially during this moment. But before we go to talking about those things further, I want to give a chance for my humble gentleman in the studio here to say something to you. He is the one representing you, Mr. Xavier. Merci, Monsieur Di. Une fois de plus, bon après-midi, chers compatriotes. Au nom du président de la communauté camerounaise du Qatar, au nom du bureau exécutif et toute l'équipe du leadership, nous vous souhaitons la bonne fête de la Pâque. Et toujours sur la même lancée, nous disons aussi beaucoup de courage à nos frères et sœurs musulmans, beaucoup de courage à vous et que le Seigneur vous fortifie et vous accompagne pendant ce mois de Ramadan. Je vous en remercie. Thank you very much, Mr. Xavier. It is a special program to wish you a very special Easter celebration. And we are still putting it that it is on behalf of the entire leadership and especially the chairperson of this community. Easter is a period where we celebrate with our family members as we observe the resurrection of Jesus Christ, where we are given the hope in the life or in our Christian life. So we cannot celebrate this day with a lot of things on our minds. We have to take those things out. I mean, the blemishes. If you have problems with people, try to fix those problems while you celebrate this very special day in a very special way. So we therefore encourage each one of you that you should not see anybody, no matter the opposing aspect of, or the opposing idea they bring towards you, and hate them. This is not what CCQ is for. We love all Cameroonians who are in this country, and our goal is to bring all Cameroonians under one umbrella, putting first the interest of all Cameroonians, putting first the comfortable aspect of all Cameroonians in this country. That is what we are longing for. Therefore, we will not give a chance for whatsoever the devil brings up to deter us, to lure us into a different direction which is not ours. We have to stay firm, be steadfast, and be focused. We have to be looking at our objectives that we have put in place as the Cameroonian community in this country, and therefore we work towards grabbing all of those objectives, getting those goals that we have planned to get. So if you give a chance for the destruction of what we have done so far, we will stand to lose a lot. We have done so much, and because of the interests of all Cameroonians, and for the interest of what we have already achieved, let us not give a chance for that to be destroyed. While we give a peaceful hand to everyone,
no matter the ideas they have, which might be opposite to ours, we stay focused with what we believe in. Mr. Xavier, you would want to say a few things as far as what we are observing now is concerned and encouraging the people you are representing. Eh oui, monsieur dit tout à fait, il s'agit vraiment de vous encourager tout simplement parce que nous vous rassurons également que le leadership de la communauté camerounaise du Qatar a beaucoup de rêves et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là pour vous encourager. La tempête est en train de battre son plein, c'est-à-dire elle souffle et nous ne devons pas être emportés par cette tempête parce que nous savons où nous partons et par conséquent, nous tenons à vous rassurer que ne soyez pas complètement, que dirais-je, dérangés par rapport à cela. Le leadership est là encore pour vous encourager et vous donner encore de la confiance que vous nous avez donnée initialement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Alors, nous travaillons de telle sorte que l'unité dont tous les Camerounais en ont besoin au Qatar soit effective. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et voilà, je crois bien que restez juste très posé, très calme, tempérant, écoutez beaucoup, parlez peu, réservez-vous. Et puisque nous savons où nous partons, on ne s'embrouille pas et on fait de telle sorte que ce que nous avons eu à vous promettre soit effectif et soit de façon physique. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Merci, Monsieur Eddy. Thank you very much, Mr. Xavier. We know that in a community like this, we have strong people who can stand on their feet to maintain the stance. And some other people are always, sometimes are not very strong, they are very fragile, and those people can be easily swayed. We can only say that you should hear something from somebody, be strong, and work with the person you know is very strong to resist moments like this. Monsieur dit, pardonne-moi de te couper la parole. Yes, okay. Je voudrais juste encore attirer l'attention de nos compatriotes que j'ai écouté un peu plus ailleurs. Certains disent que les leaders se fâchent trop ou bien sont un peu agités. Je vais un peu clarifier ici. Est-ce que vous allez accepter que vous mettez de l'effort sur un projet et vous voyez du succès dans ce projet et un voleur vient ou encore quelqu'un d'ailleurs vient pour s'accaparer de ce dont vous avez eu à bosser dur pour avoir. And you allow him to et je crois bien que c'est de ça qu'il s'agit. Et puisque nous sommes des humains, il va de soi que nous soyons tellement fâchés. Et nous devons exprimer le mécontentement. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir certains parmi nous en train de réagir. Ce n'est pas que nous sommes tellement assoiffés du pouvoir, mais tout simplement parce que nous sommes en train de voir les efforts que nous avons mis en place, c'est-à-dire le temps, les ressources et tout ce que nous avons mis en place, en train d'être bafoués ou encore en train de ne pas être considérés par certaines personnes qui pensent que nous ne sommes pas là pour travailler. Donc, c'était très important, monsieur dit, de clarifier à nos compatriotes que c'est de ça que nous sommes en train de faire face. Par conséquent, le leadership et le bureau exécutif d'ailleurs, y compris notre président, nous sommes confiants parce que vous êtes avec nous et nous sommes avec vous et nous nous calmons. Voilà. Je vous en remercie. Thank you very much, Mr. Xavier. It's all about protecting what you are or what we have achieved so far. And that's what he is saying there. It's very, very important. Of course, you will not sit to see somebody coming to destroy what you have already achieved. For example, if you are building a house and you've reached at a certain point, then you see somebody coming to say they want to destroy that house. Of course, you will not allow them to do that. And it is not all about fighting for power because nobody is paid to do this. You know that clearly. Nobody is paid to do this. Therefore, it's all about protecting the interest that we all Cameroonians under the umbrella of CCQ have put in place. That is why when you put in energy to achieve something and you see somebody is making an attempt to have that thing destroyed, you cannot just sit and watch them. With anger, you might sometimes you might want to fight back to make sure that what you have achieved is not destroyed by that person. So sometimes when we express certain emotions, we want to say that you have mercy on us, forgive us, but we are just trying to protect, to make sure that we protect
what we have achieved so far and what we are yet to achieve, so that we have that opportunity to achieve all of those things. And Mr. Xavier, we will go now to remind people who have not yet registered that but before we go there, we want to call people's attention for people who have not yet come across the proposal that has been established by the leadership and has been posted by the Secretary General already on all our media platforms, that you should go through that proposal, have an idea of what is on that proposal, and then tomorrow we shall be having an expert here in the studio to analyze that proposal. He is going to talk much more about that proposal tomorrow, in case you're having any doubt. So we're going to be having a special program tomorrow that is going to be the analysis of that proposal that has been posted by our Secretary General, Mr. Boba Bertrand. So make sure you read that proposal. It's very, very important. If we have CCQ at heart, we should do that. Mr. Xavier. Et oui, tout à fait, Monsieur Eddy. Je crois bien que nous avons la version en français et nous avons également la version en anglais. Et demain, par la grâce de Dieu, nous aurons quelqu'un qui va décortiquer le propos, c'est-à-dire la proposition que nous avons eu à donner et on a partagé dans tous nos réseaux sociaux. Il s'agit juste d'élaborer tout simplement, éclaircir, si jamais certains parmi nous ne peuvent pas ou bien ne comprennent pas la proposition que nous avons eu à suggérer, parce qu'il s'agit de l'unité. Voilà. Demain, soyez connectés et nous aurons également notre expert ici avec nous. And of course, our intention is to ensure that all other groups and subgroups of Cameroonians that are in this country read, because we have to extend that proposal to them so that they read it and see what we are proposing to have in days ahead. Yes. Exactement, Eddy, c'est de ça qu'il s'agit ici, c'est de ça qu'il est question, parce que nous avons opté de faire des choses de façon officielle, de façon ouverte. Quand on a quelque chose, on vient avec sur la table, et c'est pour cela que nous avons eu à proposer, et nous sommes prêts, tout simplement, au nom de l'unité. Voilà la proposition que nous avons eu à donner. Et demain, soyez connectés, vous aurez tellement des analyses pertinentes et très importante par rapport à notre proposition. Yes, thank you very much, Mr. Xavier. And we want to remind those people who have not yet registered to own a CCQ membership card to do so. Remember, there are a lot of things. First of all, it is your right to have this card. It makes you, a proud member of this community. And secondly, it gives you many opportunities. For example, if you have to travel to Cameroon or anywhere and you are to use Ethiopian Airlines, there's a great discount. I mean, when I was going to Cameroon in December, I paid my flight less than 2,000. That has never happened. It has never, less than 3,000, I beg your pardon, and that has never happened. So take this opportunity. And also, if you are to send your documents, for example, to Saudi Arabia, and you are to use Aramex or anywhere, and you're using Aramex, there is that huge discount that you stand to benefit when you have that card. Register today if you have not done so. And also, we'll be talking about the WhatsApp group, the new WhatsApp group that has been established by our IT department. Before we talk about that, we want to say congratulations to the IT department, and we thank you very much for the effort you put in to ensure that we have such an achievement. This is what we have been longing to have, a WhatsApp group that can house as many as possible Cameroonians living in this country. We don't want to have anybody outside of this house WhatsApp. We want to have everybody here so that when we communicate, it reaches everyone. So make sure you join that WhatsApp group, as the link is being shared. The name is CCQ Prototype 1K. So when you see that group anywhere, especially as it carries the logo of CCQ, recognize it and then join it if you haven't joined. Let's do that as fast as possible, because the IT engineer is also doing a test, and that test can only be concluded when the 258th
person must have joined that group. You know, WhatsApp can only accommodate 257. So once we have 258th person, then the IT engineer would say, I mean, they have concluded on this project. We cannot have that test concluded if we are not joining that group. Mr. Xavier, let's run up with that aspect of the new group and registration very briefly. Eh oui, tout à fait. Il s'agit juste de la motivation, puisque la communauté camerounaise du Qatar ne peut pas arrêter ses activités, et parmi lesquelles l'enregistrement de ses membres. Par conséquent, nous vous invitons à vous enregistrer massivement pour y partir, pour faire partir de cette communauté. La carte, c'est juste 50 réals. Et si jamais vous avez les difficultés de comment faire pour vous enregistrer, vous pouvez me contacter, ou bien vous pouvez aussi essayer de contacter l'un des administrateurs du groupe. Et voilà, on va vous guider de façon bonne et meilleure, je dirais, quoi. Ouais, donc, voilà. Et il s'agit également aussi de vous rappeler que nous avons eu à mettre sur pied un groupe WhatsApp qui pourra certainement prendre plus de personnes qu'il en faut, d'autant plus que le groupe WhatsApp normal ne peut que prendre 257 personnes. Alors, notre informaticien, je dirais l'ingénieur en informatique, a travaillé de telle sorte que nous ayons un groupe qui peut prendre plus de 257. Alors, il s'agit pour nous de nous enregistrer, ça y est, de venir dans le groupe, et lorsque nous aurons atteint 258 personnes, ça sera donc alors la confirmation que non, c'est bon, nous pouvons continuer. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Le groupe maintenant, c'est quoi? Le nom du groupe, c'est CCQ. Prototype 1K. Voilà. Merci. Que du plaisir de m'avoir ici, monsieur Eddy, dans ton studio. Merci également, chers compatriotes. Je vous souhaite un bon après-midi, bonsoir et merci. Thank you very much for having been here, Mr. Xavier. It's always a pleasure having you in a D-Boy studio. And watch words, be steadfast, be focused, and be resilient. Have a very wonderful Easter. And may the spirit of the resurrected Christ be with you. Wait for the analysis tomorrow. Don't miss that special one. Happy Easter, Mr. Xavier.